Alam mo yun, kung mahilig kayo sa zodiac sign, autopass sa akin ng Libra. Bakit? Bakit Libra? Anong meron sa Libra? Libra, kasi experience ko sa mga Libra, medyo sa kanila talaga nanggaling yung no label. Sila yung ayaw pumasok agad sa relationship. Kasi ganito, ganyan. Like, meron ako isang Libra na sabihan ako na buti na lang wala tayong label. Yan. Tapos meron din isang Libra na first kiss ko siya. Tapos sabi niya sa akin, ay nakala ko gusto mo lang matry. Ganun ang mga level lang. Oh my gosh! Kaya parang, isa yan sa mga chinecheck ko Autopass. Isa yan sa mga chinecheck ko pag may type ako. Ano bang month ang Libra? Ano yan? Last week of September to third week ata ng October. Isa yan sa mga chinecheck ko una eh. Libra ba to? Napaisip ako, sino mga kilala kong Libra. Sabi yung stalk ako sa social media. Tingnan ko yung birthday. Or IG. Pag may post siya about birthday. Date to. Tapos check ko yung date. Anong birthday. Ay, Libra. Sige, next crush na lang. Next crush. Makapag-antay pa tayo. Huwag na tayo. Save na natin yung sarili natin. OMG. Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan this Saturday evening here at The Ganito Kasi Yan Pod. A podcast where we talk about anything and everything under the sun with me, your host, Jacob Makiling. And last week or last episode ay may nakasama tayong nagkwentuhan kami about sa kanyang PBB journey. And ngayon, i-explore natin ang kanyang pagiging love guru. Dahil papanindigan ko talaga yung pagiging love guru niya. Let us all welcome Vince Manlapas. Welcome back to the show, Vince. Hi, Jacob. Hi, listeners. Back. Papanindigan mo ba? Paano mo papanindigan ba natin ang pagiging love guru mo? The next Matthew Hasi pala tayo. Tingnan natin. Hindi naman ako love guru. Marami lang pinagdaanan ang kuya niyo. Si kuya. Mula sa PBB ba yan? Hindi, after naman to. Wala nang love team doon. Oo. Hindi mo talaga inisip yung mandino. Kung ngayon, sige, pwede naman ako lumandi. May housemate ako doon lalandi. Letter K yung simula ng pangalan. Alam mo, isa lang naman ang letter K ng season nyo. Hoy, marami sila doon. Ay, dalawa. Pili lang. Ay, dalawa ba? Oo, dalawa pala. Pili lang sila kung sino. Kung sino doon, isa na lang doon. Siyempre, since nanggaling ka sa isang season na known for their love teams and nandian sa PBB Teens, siyempre, feeling ko ikaw yung isa sa mga pinaka-respectable people na pwedeng tanungin about this topic. Alam mo, pinaganda mo pa yung term, pero gusto mo lang sabihin na isa ako sa palalanting tao. Parang gano'n na nga. Ay, grabe. Sige na nga. Okay. So, ngayon pag-uusapan natin, syempre, is more about love naman. Kasi syempre, ang dami din namang pwedeng pag-usapan sa love. And syempre, alam ko namang expert ka na dyan. Wag mo kong anuhan. Alam ko yan. Make face all dito. Wag mo kong irapan. Alam ko yung nakita na yan ng mga fans mo sa Twitter mo. Nako. Ay, nga pala. Kung nag-follow kayo sa kalat account. Exposed na si Vince. Wala ka nang maitatago, Vince. Kung hindi nagpa-follow doon yung family ko. Saan? Hindi, joke lang. Hindi nila alam na gano'n akong kalat sa Twitter. Di ba yun naman yung account mo mula PBB pa? Oo, yun yung account ko mula PBB. Pero so, after yun, hindi parang natanggal ko ata sila doon. Sinoff-block eh. Nung nag-evolve. Alam mo yung block and block, gano'n. Oo. Gawain ko din yan eh. More about love and heartbreak. Diba? Ikaw ba, Vince, marami ka na bang napagdaanan in terms of love and heartbreak? Ay, marami na. Kasi ako nagsimula akong magmahal ng 20. Simula akong magka-jowa ng 20 years old. Pero nagmahal ako, high school pa lang ako. So,
Marami ng failures Mm-mm. at lessons na natutunan pagdating sa pag-ibig. Kaya marami kang share na learnings, insight, o 'di ba? Lalo na sa Pina, topic natin pina, ngayon. pinatibay ng panahon. Wow! O 'di Oo. ba? Alam mo yung para akong um, dinaan talaga sa chill or sa hinasa. So, ang topic ngayon natin is shooting the shot, the hows, the who's, and the when. So, Mm-hmm. ikaw ba, Vince, naka-experience ka na rin ba na mag-shoot the shot or mapakitaan ng... Siyempre, ano ba? Obvious man yung tanong ko. Tatanungin ko pa ba kung na anuhan ka na, pursue ka na? Siyempre, oo. So since automatic naman ang sagot mo dun sa unang tanong natin na shoot the shot ka na ba? Is of course, yes. Kasi syempre Hindi. nga, Joke lang. na-establish natin na napagtibay na ng panahon si Vince Manlapas. Mm-hmm. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is how do you shoot the shot? Paano ba ang tamang effective way or siguro mga napagdaanan mong ways of shooting the shot? And ano ba yung mga masasabi mong ma-recommend mo sa mga viewers natin na effective or yung mga gumana? Mga gumana. Hindi, siguro for me, I would like to start by saying whether ikaw yung pinopursue or ikaw yung magpursue, it's very important that you know what you want from someone and what do you want for yourself or what do you want in a relationship. Kasi kailangan mo maalam kung ano yung mga yun, ano yung gusto mo sa isang tao, ano yung ayaw mo sa kanya, or sa isang relationship, ano yung hinahanap mo. For fun ka lang ba? Gusto mo ba yung mga tao na mahilig kumanta or marunong kumanta? Siyempre, sa relationship, like ayaw mo ng LDR, ayaw mo ng tagong relationship, alam mo yun, or pwede rin naman na gusto mo lang hanap mo ay fun, you know. So you really have to know what you want before you go into any kind of relationship. Not only it will save the both of you time, but it can also save the both of you from the pain, lalo na pag may na-fall na. Ganyan, tapos ikaw for fun ka lang pala. Or parang ayaw mo naman din ng for fun. So very important na parang alam mo yung gusto mo. More than the physical attraction that you see from someone pala. Ayun. Siyempre, dun sa wants na yun, mga nahanap mo, meron tayo dyan negotiables and non-negotiables. Ano yung mga pwede mong i-let go dahil gusto mo yung isang tao, saka ano yung mga hindi mo kayang i-let go. Sabihin natin, nakakatawa to, pero political point of view is a non-negotiable for me. Like, if I knew someone na ganito yung point of view niya when it comes to politics, it's an auto pass. It can go as grave as that, or it can go as petty. Ako, meron akong petty na non-negotiable. So, alam mo yun, kung mahilig kayo sa zodiac sign, auto pass sa akin ng Libra. No Libra. Bakit Libra? Anong meron sa Libra? As someone na onti lang yung alam sa zodiac sign, ang alam ko lang naman is Leo, Gemini, Scorpio, Sagittarius. Wala pa akong alam sa Libra. Ano meron sa Libra ba tayo? Sa 5 years na experience ko, akala mo, credentials. Grabe yung 5 years. Pagdaanan. Hindi, Libra, kasi experience ko sa mga Libra, medyo, sa kanila talaga nanggaling yung, no label. Sila yung ayaw pumasok agad sa relationship, kasi ganito, ganyan. Tsaka sa kanila din nanggaling yung, most of the pain, I could say, or the worst pain. Yeah. Like, meron akong isang Libra na sabihan ako na, buti na lang wala tayong label. Yan. Tapos meron din isang Libra na first kiss ko siya. Tapos sabi niya sa akin, ay nakala ko gusto mo lang matry. Ganun ang mga level lang. Oh my gosh! Kaya parang, isa yan sa mga chinecheck ko Auto pass. Isa yan sa mga chinecheck ko pag may type ako. Ano bang month ang Libra? Ano yan? Last week of September to third week ata ng October. Isa yan sa mga chinecheck ko una eh.
Libra ba to? Napaisip ako, hindi man kilala kong Libra. Dami yung stalk ako sa social media. Tingnan ko yung birthday. Or IG. Pag may post siya about birthday. Date to. Tapos check ko yung date. Anong birth. Ay, Libra. Sige, next Ekis. crush na lang. Next crush. Makapag-antay pa tayo. Huwag na tayo. Save na natin yung sarili natin. OMG. So, since we're talking about yung mga types and preferred characteristics natin, where do you draw the line kapag yung tao it doesn't meet your preferred characteristics? Or parang, syempre, di ba kunwari, may list ka ng mga kung anong hinahanap mo. Mm-hmm. What if hindi niya na-meet yun? Or medyo may na-check siya dun sa no list mo? Ayun. Medyo mahirap yan. So, very helpful talaga yung sa sinabi ko kanina na negotiables and non-negotiables mo. Kasi for me, yung negotiables for me is negotiable qualities. It's not a markdown kapag di mo siya na it's more of a plus points or no points at all. Unlike sa non-negotiables, it's markdown. Either you pass it or not. So yun, isa yun sa mga helpful na pag-draw ng line. And you have to remember kasi kapag yung non-negotiables mo hindi na-meet and suppose na you see a future with that person tas with that kind of quality sa kanya, it's gonna be you who's gonna suffer kasi na parang ikaw yung magtsatsaga, ikaw yung mag-PPS or alam mo yun, parang may work ka pa. Kung political point of view yun, syempre yung tingnan natin baka yung principles ng tao, talaga, hindi talaga may sasalba. Pero it's not saying na we're not giving, hindi natin kayang sabihin na hindi sila magbabago, pero it's like, yun, yung negotiables and non-negotiables mo is one way for you to help draw the line. And where you draw the line is sa part na if you ask yourself, can you live with this long enough? Syempre, hindi naman tayo nakikipagrelasyon on a short period of time. Like, can you live with this kind of non-negotiable quality sa kanya na nakita mo sa kanya? Kaya mo bang pagtsagaan? Kaya mo bang magbabago ba to in the future? So, very, very important na i-ask mo yung sarili mo. Kasi, oftentimes, if you can't accept their quality, it's gonna be who's gonna suffer. And worst case is that ikaw yung maghanap ng iba while in a relationship. Or ikaw yung makapag-date. Again, it's gonna cause you guys pain. So, if you can't live with it, don't enter that relationship. Yeah, I agree. Pero, di ba Vince, tama ba? Ikaw yung ano pa nakita ko yung parang may tama ba? Meron ka pang preferred characteristic na Apple user. Negotiable yan. Negotiable pa yun. Negotiable pa yun. Grabe, so kahit Samsung naman. Alam mo, kung single do, tapos Samsung user siya, tapos napapatawa niya naman ako. Alam mo yun, forgivable naman. Pero syempre, ewan ko, as a controlling din sometimes. Or, pure go. Like, ayoko naman din ipasok yung zodiac sign topic natin. Pero if alam mo, pwede naman. If you're someone who believes in zodiac signs, may pagka-controlling din. So, one of these days, regaluhan ko yung jowa ko. May Samsung user ng iPhone. Switch ka na. Mas maganda to. Ganda naman. Oh my God. Gusto ko yung regaluhan ng iPhone third year anniversary. Convert mo siya. Pero grabe yung dinagaluhan ng iPhone, ha? Mamasanay na. Sana nga pa ako. Nagulat ako dun sa regaluhan ng iPhone. Ikaw naman, since we mentioned about having political views, are you willing to date a DDS? Wow. Spicy questions. Let's ask the burning questions.
Alam mo, it's definitely a no. Lalo na kung Why? DDS pa rin siya hanggang ngayon ha. Oh. Kung ex-DDS siya, baka pwede pa natin patawarin. Mm-mm. Pero why? It says a lot about his or her values, Mm-mm. principles, the way he Mm-mm. sees the current situation of our country. It's already out there. You can already see how poor the pandemic response is, how it affects a lot. When I say a lot, like millions of people. Diba? Parang, Mm-mm. alam mo yun, makikita mo yung empathy niya, the way he rationalized what we are seeing right now, extrajudicial killing, the poor pandemic response. Kung rationalize niyo pa yun into something like a good effect of a political point of view, just about a lot. Paano yung kunwari kalagitnaan ng relationship mo? Doon yun nalaman na DDS pala siya. Feeling ko hindi ka mapapalagpasin yun. Isa yan sa mga steps na shooting the shot. After you know Alawin mo what, na agad. after you know what you want, you go know the person. Yeah, you create the opportunities or you make the move to get to know the person. Not necessarily agad na kausapin mo in person, but get to know him or her through social media, yung online footprint niya. Ako kasi, when I shoot the shot or when somebody shoots me a shot, ano yan I go through a full investigation about the person. Grabe So, yung character. background check talaga. Grabe yung background check. Kulang na lang mag-hire ako ng third party. Pero parang kaya ko naman Kulang din. nilang may NBI clearance, police clearance, barangay clearance. Pero umabot ako. Kasi una, ang basics ng stalking. Bakit ako ang basics ng stalking, sa akin, social media. Instagram, Twitter, Facebook. Usually, meron pa dyan iba, sobrang private. Maabot ako ng LinkedIn sa pagsa-search. Grabe yung LinkedIn, Lalo na pag may pangalan. Siyempre, ayun, get to know the person. Online footprint. Tapos, siyempre, kung may friends ka na kilala siya, you ask him or, you ask about him or her. Kung anong klase sa tao, yun. Kung anong experience nila sa kanila. Plus, syempre, find common interests. Doon mo kasi makikita sa getting to know that person na magkalayo. Pwede mo makita doon yung interest niya. It's basically, that's the how for me. Once you have the common interest, that's when you shoot the shot. Like, take your chance kung kakausapin mo. So, ano naman yung mga masasabi mo na mga important details that you should know whenever you're stalking or making your background check? Okay. Sa akin, yun nga, may birthday. Birthday. Yun talaga yung una. May birthday. Yan, kailangan earth sign. Medyo, if you're someone who believes, sige, check mo yung birthday. Siyempre, iba, mga other things to note. Ito, assuming na hindi pa natin meet or nakakausap. Pwede mo na kasi malaman yung political point of view. The way she interacts online, very important na ngayon yun. Tapos, siyempre, kung ano yung mga negotiables mo, yun talaga yung guiding map mo, guiding principle. Kasi kung gusto mo kunyari na ganito yung trabaho or kayang ibigay sa'yo, when you try to get to know a person or you like someone or somebody likes you, ito yung mga qualities na pwede mo i-check or i-look into them kung kaya ba nila ma-meet. So if you're someone who likes to go out frequently, tapos yung work naman ng isa is very, say for example, doctor, not saying naman, pero doctor very, after watching Grey's Anatomy, kain na kain yung oras nila, di ba? Oo, if you're someone who likes to spend time a lot with your partner, tas doctor yung may gusto sa'yo, or doctor yung crush mo, parang check mo kung kaya niya ba talaga ma-meet yung need mo na yun or gusto mo na yun. Or are you willing to compromise that need
talaga on the long run. Kasi kung hindi, lagi niya yung pag-aawayan. So, kung ano yung mga gusto mo sa isang tao, that's what you check into them. Yan yung background check. Pero, ayun, syempre, yun na, political point of view kasi yung pinakamadali mong makikita online, pati yung actions nila online. Syempre, minsan makikita mo na kung anong klase siyang tao online. Pero syempre, not to say, meron pa rin ibang personality in real life. Yeah. So, I agree talaga. In terms naman of, since, syempre, you stalk that person, na alam mo na yung mga interest niya. So, syempre, knowing everything or the background about that person, yung interest niya, yung hobbies niya, yung mga details na important, how do you start a friendship with an intention of shooting that shot to that person? So, syempre, for example, with the context na kunwari hindi mo siya kilala or nakita mo lang siya online or nirecommend lang siya ng friend. Well, yung pag nirecommend kasi ng friend mo, parang mas madali na rin. Mas madali yun. Kung hindi mo, nasa same environment lang kayo, ganon. How do you start a friendship with someone with the intention of shooting that shot? For example, hindi mo talaga siya personally kilala, pero may online identity ka lang na alam sa kanya or gano'n. Mm-hmm. Kung hindi mo pa siya follow mo na siya sa Instagram, Facebook, Twitter. Malaki bang sign pag pinollow back ka na? Good chance yun. Pinollow back niya ako. Ibig sabihin kilala ka niya. Or, alam mo yun, interested siyang malaman kung sino ka. Like, kahit ano lang, initial check niya lang din. Siyempre, di ba, yung parang nasabi ko din kanina, it goes both ways eh. Kung nakita niyang gwapo ka or may itsura ka sa profile picture mo. Tapos, parang minsan indication din yun na baka single siya. Pero, we don't know yet. Pero, ano siya, parang green flag. May green flag, may green check. Yun, follow mo siya. Minsan, private yan. Pinollow mo eh. So, alam yan, sana accept ka. Pag na-accept ka na, stepping stone talaga. Sa panahon kasi ngayon, you can start a conversation online and just, if it went well, you get to meet in person. Kahit before the pandemic, yun na rin naman mostly ng interactions natin. If naman, in person, wala talaga kayong connection, you're gonna need your friends. You're gonna need them. Kailangan mo lang kakuntsaba. Yes, you're gonna need to use them. Kung whatever means. Kasi lalo na, syempre yung friends mo, may friends na nakilala yun. Or may friends yung friends na nakakilala yun. So, kailangan mo sila talaga. Para makapagkaroon kayo ng interaction. Or kung same environment kayo, alam mo yun, alam mo yung common interest, alam mo yung time kung anong oras siya nagla-lunch. Baka, ganon. Sabayan mo. Or, alam mo yun. Alawin mo din saan siya nagla-lunch. Siyempre, kasama yan sa initial checking mo, di ba? Ano oras siya nagla-lunch. Kung same environment kayo. Ayan, pag alam mo na yun, it's either you approach her on that time, pero kung feeling mo medyo stalker ang dating kapag gano'n, you need your friends. Or minsan sa cafeteria, di ba? Can I sit here? Kahit ang dami-daming available na upuan. Di halatang pumaparaan eh. Or upo ka lang sa harapan niya. Or kahit sa... Wala man lang paalam eh. Pasok sa peripheral view niya. Just if you get the chance to talk about at least alam mo siya. Pero don't over-talk or huwag ka masyadong maraming sabihin. Kasi mamaya, mabansagan ka talagang stalker kasi dami mo na sinabi, uy, di ba mahilig ka sa nakakahiya yun. Since sa pag-usapan natin ang pagiging creepy stalker, how do we initiate conversations without sounding like too creepy or kasi syempre nakagawa ka na ng background check, so alam mo na yung about sa tao na yon. Paano mo gagamitin yung mga nalalaman mo without
Kasi baka mamaya ginamit mo nga yung alam mo pero parang, oh my, ang dami niya ng alam tungkol sa akin. Ah, Parang nakakatakot naman to, gano'n. Paano mo ma-avoid yung gano'n? Paano mo magagamit yung knowledge mo or yung interest mo to good use? okay. Gets. Ako, online, pag ginagawa ko yun, sabihin natin if someone pursues me, tapos parang nakapag-background check na, I lead them to that conversation ng something na alam ko about them. Parang I ask questions na, anong paborito mong gawin mo? Anong paborito mong gawin on your free time? Tapos sabihin niya yun. Kasi syempre ako nakapag-research na ako. Talaga? Ganda ng movie na yan. Ganun. Or kung movie yung tinanong ko. Kung about sa Bilang hobby isang niya. Virgo na Ah, Vince, magaling mag-manipulate. na-judge ako doon. Pero go, ganun na. Like, ili-lead ko sila doon sa conversation na alam ko about them. Ayun nga. If they like movies, I'm gonna ask, anong paborito mong hobby on the gawin? Is manood ng movies. Okay. Alam ko na. Yan. Hindi ko nilid lang kita dyan sa topic ko yan. Sabi mo siya, ano favorite mong movie? Tapos, okay. Ako, favorite ko movie ito. Share ka lang din. So, ganun. Lead them. The best way I do it is lead them to that conversation na alam or to that common interest na nalaman. If wala, you can test the waters. Gusto ko yung tinuturuan tayo ni Vince how to be a Virgo, Ay, nakakahiya pala to. Virgo ang mga methods na tinuturo sa atin ni Vince. Grabe. Sorry na po. So, since napag-usapan natin yung without sounding creepy, grabe talaga. Tinuturuan talaga tayo maging Virgo ni Alam mo Vince. yung question mo, nilid mo lang din ako. Oo. Ginawa mo na akong Virgo. Mm-hmm. So napag-usapan na natin how not to sound creepy. Ngayon pag-usapan naman natin how to lead on the conversation or how to continue on the conversation. How do we maintain yung conversation? Kasi syempre sometimes nag-e-end na sa parehas na kayo naghaha. Parang wala nang patutunguhan. How do you keep the conversation alive and burning? Coming from my point of view, ang hirap niyan. Kasi pag ramdam ko na wala na siyang gana akong kausap, hindi ko na siya kakausapin. Next prospect na lang ako. Pero, how do I keep the conversation? Something I learned is people like most people or most ng prospects talaga. Most ng nakakausap ko is sometimes kasi people like to talk about themselves. So, if I want to keep the conversation going, I ask them questions about themselves. And somehow, kung ako rin naman yung sinushoot ng shot, I like them if they ask me questions to get me to say something. Tapos sila nang bahala kung anong gagawin nila dun sa conversation or sa sinabi ko. Ayun. That's a good conversation starter. Ask them about themselves, about minsan as little as yun nga, it's like it's about them. It's about minsan sa dating apps, diba, meron naman doon mga games na you play that game na anong gusto mo. Parang may questions doon, where do you want to go if you have all the money in the world. Pwede ka magpa-games doon. Pero ako, to keep the conversation, ask them questions about themselves, about the person na kausap mo. Ayun, so alam mo na din naman minsan doon sa mga nalaman mong information about sa kanya. Like for example, alam mo mahilig siya mag-memes. Nakikita mo nag-share siya ng memes. Try mo sendan or replyan ng GIF or ng meme sa ID story. Tingnan mo if that's a good conversation starter or to keep the conversation going. Ayun, syempre, nakalimutan ko pala, Jacob, dun sa kanina. Sa mga important na kailangan i-check is check niyo yung single, utang na loob.
Utang na loob. I-check nyo kung single. So, to bring back the conversation to red flags, ano yung mga siguro masasabi mong red flags na pag nakita mo, willing kang palampasin? And ano yung mga nakikita mong, ano yung gagawin mo pag may nakita kang red flag sa tao na nakita? Red flags na pwedeng palampasin. Lalo na to think, hindi pa naman kayo. Like, think, hindi pa naman kayo and interested ka pa lang naman sa kanya or interested siya sa'yo. Isa sa red flags for me is rude siya sa customer service people. Very red flag yun. Siguro isa yun sa mga hindi pwede siyang palagpasin as long as kaya ko siyang ma-call out. Feeling ko naman kaya ko siyang ma-call out din. As long as the red flag is something that I can call him or her out for. Pero ano bang red flags hindi ko kayang palampasin? Ano pa bang ibang red flags na pwedeng palampasin? Feeling ko for me, di naman ako ma-physical touch kasi yung love language ko. So yung time, alam ko sa iba or karamihan sa atin, red flag yung time. Siguro yun yung isa sa mga pwede kong palagpasin as long as it's not too much and not too frequent. Syempre, getting to know stage pa lang naman, wala pa tayo masyadong something na hahawakan. So, you're still on that point of view na it's gonna get there. Pero it's one red flag na it's something you should check out if ganun mangyari moving forward. Tapos, syempre, doon sa mga red flag na hindi mo magugustuhan, ako, minsan pinipilit ko pa yung gusto ko eh. So, pag gusto ko talaga yung tao, tapos may red flag siya, tatry ko siya i-call out. Lalo na yung sinabi ko kanina na rude sa customer service. If it still persists, yung red flag, now I'm gonna go back to myself. Kaya ko bang pagtsagaan to? Kaya ko bang, alam mo yan, if it's gonna be happening all of the time, I'm gonna ask myself questions about the red flag. If kaya ko ba, magkaya ba tong, alam mo yun, if it's gonna affect the relationship in the future. Tapos kapag, alam mo yung sagot, you're gonna come up with a yes or no answer. So, ikaw nang bahala. Pero, kung di mo siya kaya, it's time to wave the white flag. Since you've mentioned about yung love language, okay lang ba for you, for example, hindi kayo same ng love language? And how would you deal with that pag kunwari hindi kayo same ng love language or receiving and giving nyo is hindi compatible? Ang ganda ng question mo. And I have the simplest answer to that. It's not important if hindi kayo match ng love language. What's important is you're willing to give that love language to the person. Kung magkaiba kayo ng love language, for example, ako love language ko gifts, love language niya ay quality time. As long as I'm willing to give the time or whatever time I have, all of my time or most of my time to him or her, then that's what matters. Siya rin, if he or she wants to give me gifts, then that's what matters. As long as you're both able to meet each other's love language. Buti na lang naalala ko yung tanong na yon. Good question pala. Plus one. It's not the same. So it's okay lang kay Kisi. Pero gusto ko lang din i-add na oftentimes we try to give the love. We try yung love na binibigay natin. Sometimes kung ano yung love language natin. Since ako super appreciated ko pag nagbibigay sa akin ng gifts. Sometimes ang mas nabibigay ko sa partner ko sa partner ko, mas nabibigay ko sa kanya ay gifts. Pero yun, mabuti nang alam namin yung love language ng isa't isa. So we know how to compensate or how to make them feel love. Because yun yung mas important. Since you've talked about shooting the shot, syempre hindi din maiiwasan na sometimes yung shooting the shot is papunta sa doon yung realize na hindi naman talaga kayo compatible or you're interested in someone else.
That Ay, would lead to ghosting. So, sasaktan na ako. how do Let's go. you move? Grabe. How do you move on from no-labeled relationships and from being ghosted? Ay, okay. Isa-isayin natin yan. No label relationships. Paano tayo umabot doon? Na-fall na ba? Na-fall ka na ba? Kung may isa na sa inyong na-fall, at, parang hirap naman. Teka. Napaisip ang Oo, ang napaisip love ako eh. guru natin. This is coming from a perspective na pinursu mo pa rin kahit alam mo nang masasaktan ka rin. Hindi. Joke lang. Sabi ko naman kasi sa'yo. Joke lang. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo na i-pursue kung hindi mo kaya. Okay. Joke lang. How do you move on? Okay, so first of all, whatever you're feeling, kung nasasaktan ka dahil sa no-label relationship, nasaktan ka niya, kahit wala kayong label or ginost ka niya, what you're feeling is completely valid. Valid na nasasaktan ka. Kasi nagbigay ka lang naman ng oras. Minahal mo lang naman siya. At somehow, nag-hope ka na mag-work kayo. So, feel what you have to feel. Feel what you're feeling. As long as you have to discipline yourself na huwag kang magpakain sa feelings mo. Don't let it get the best of you. At lalong-lalo na huwag kang magde-desisyon ng something big in your life because or while you're at while nasasaktan ka. Kasi hindi worth it yung paghihirap na mararanasan mo if yung decision na yun was made because of overwhelming emotions. How do you move on? Ayun, yun yung sa no-label relationship. Sa ghosting naman, ano ba? There are reasons why people ghost someone. And most of the times, the reason they're ghosting you is because they are questioning themselves. It's not your fault na ginost ka niya. Most of the times, it's because they have questions about themselves na kailangan nilang sagutin. Ako personally, nagkamali na ako. I ghosted someone. And that time, I was 17, 16, and ayun, I'm not sure of myself that back then, and at the same time, hindi ako confident kasi, na kaya ko siyang mapasaya. Because I was about to drop off of school nun. So, very wrong na ginost ko siya. I should have said something to her. So, yun. So, being ghosted, most of the time, it's not about you. It's about the other person. It's all about moving on. Moving on from these kinds of pain. Dami ka ng beses nag-move on, Jake. Nakahiya. Pero, so, ito yung mga ginagawa ko sa sarili ko pag nag-move on. Yun nga, sinabi ko, feel what you have to feel. Second, cut the communication. Don't need the communication. Hindi ka bitter for blocking the person. Like, bitter ka, pero you have to remember, sometimes you just have to do it for yourself. You have to block the communication. You have to end the communication. Hindi pwedeng, alam mo yun, nagkasakitan na kayo or may ginawa na kayo sa isa't isa na hindi nyo nagustuhan. Or alam mo yun, nag-usap na kayo na it's not gonna work out, let's end this. There are possible ways. A lot of ways na pwede kayo matapos. Pero, alam mo yun, tapos na eh. So, there's no need to keep the communication line going or on. So, yeah, you can cut it out. You have the option to block it. Ganyan. So, block the communication. And next step is focus on yourself. Focus on your healing. Do whatever you think you need so you would be healed. Do what you love to do again. Sometimes kasi, pag nasa in a relationship tayo, we do the things that our partner likes. Or yeah, someone na kalaguyo, ka-MU, ganyan, just to make them happy. So, do things that you love to do for yourself or with alone. Kung kailangan mo manood ng series, go. Kung kailangan mo mag-spend ng money, bumili ng bagong Switch or ng bagong gaming console,
Isa yan sa mga ginagawa ko. Every time na lang. Napaghahalataan ng mga bagong purchases ni Vince. Oo, meron one time na bumili ako ng PlayStation after masaktan. Oh my. So, bumili ako ng PlayStation. Napakagastos pa lang makipag-break nito ni Vince. Oo, ang gastos talaga sa akin. Like, yan, bumili nga ako ng PlayStation nun after, ayun, ka-MU lang yun. Pero, trying to move on ako nun, pero bumili ako ng PlayStation. Just Grabe, to make MU lang myself yun. happy. Paano pa kaya pag-jowa? Oh. Ayun, do what's gonna make you happy as long as, it's not like sometimes life impacting. Tatalikuran mo yung trabaho mo. Huwag naman mga ganun na higing masaya. Basta do small things that will make you happy. Or medium things. Like buying a PlayStation. So, diba, syempre, usually sa mga no-label relationships, laging sinasabi ng mga tao na, ano karapatan mo magselos? O gano'n. May label ba kayo? Gano'n. So, paano pag nag-end yung isang no-label relationship? May karapatan din ba yung tao na parang magalit or mag-grieve from that relationship? Gano'n. May karapatan yung tao magalit, mag-grieve. May karapatan sila na ma-feel yung emotions nila. Yun yung one thing na kailangan natin malaman. And siguro dun sa nasaktan, dun sa pumasok ng no-label relationship at nasaktan, learn from your experience. Learn from what happened to you. So nakita mo na kung anong nagagawa ng no-label relationships. Lalo na kung yung no-label relationship na yan, binigyan mo ng benefits na dapat makuha lang kapag nasa relationship kayo. Alam mo na kung anong feeling. Tulad ng ano? Ano ba? I-rated SPG ba na episode? Oh, i-explicit ko na ba to? Ayaw natin mangyari yun. Pero, ayun. So, lalo na yung mga benefits na binigay mo. Kahit dapat sa jowa lang yung binibigay. Pero binigay mo dun sa no-label relationship. Alam mo yun, sometimes what comes easy is easy to let go din. So, are you willing to go to the same pain? Yeah. Or are you willing, or are you going to add it to your non-negotiable next time? No to no-label relationships. So you won't have to be hurt again. Siyempre, di ba, minsan hindi maiwasan yun yung parang yung mga taong nang-ghost sa'yo or yung mga dati sa no-label relationship, yung bumabalik and wanting to come back. So how do you deal with mga comeback is real people? Naniniwala ka bang comeback is real and pagbibigay ka pa ba ng second chance sa mga taong we-wish bumalik? Ay, alam mo, never pa ako nagbigay ng second chances, I think, sa nang ghost sa akin or sa coming from a no-label relationship tapos di nag-work. Lalo na pag nasaktan ako ng sobra. This is coming from a no-label and being ghosted, ha? Kasi nagbigay na ako ng second chance. May label. Oo, nagbigay na ako ng second chance ng label. Pero ako, those who come back, parang hindi na ako nagbibigay ng second chance. Like, I just tell myself or I just remember kung gaano kasakit yung ginawa nila sa akin. Tapos, iniwan lang nila ako sa ere or iniwan lang nila ako ng basta-basta. Simply because wala silang responsibility sa relationship. And that says a lot. No, hindi talaga. Hindi na ako nagbibigay. Never again. Never again. So, kapag walang label lang. So, kahit ano yung reason ng tao, hindi mo talaga, wala kang ano, na parang, okay, ito yung pwede kong palampasin na reason. Ang hirap din pag pag wala din Ang hirap din pag wala sa harap mo kasi syempre, pwedeng mong sabihin na, sige, hindi ka bibigyan ng chance. Pero pag, it's in front of you, okay, grab it. Actually, mahirap nga. Pero, yeah, usually naman kasi yung mga nagka-comeback sa akin, chat lang muna. As syempre, ignore ko na sila. So, alam na nilang wala na silang chance. Pero, ewan ko, pwede naman sila mag-explain agad kasi, di ba, kung bakit sila nawala. Hindi nila ginagawa. Syempre, pacing muna yun. Chat muna, hi, how are you? Wala, galit ako sa'yo, di kita kausapin. Ganoon yung mood.
This is a mood. Remember, iniwan mo ako. Yan. So, hindi na talaga. Oo, No. pero siguro kung before matapos, nag-usap kami kung bakit matatapos na yung no-label relationship kaysa sa ginost niya lang ako bigla or nagloko siya. No, technically, hindi naman siya nagloko kasi wala naman kayong label. Pero alam mo yun, exclusively dating, yung understanding mo sa inyong dalawa. Siguro nag-usap muna bago nangyari yung bad things. It would have helped me better to accept them back kung gusto ko pa. Overall, last words mo from both shooting the shot and moving on from no label and ghosting. Oh, okay. Okay. Ayun, when it comes to shooting the shot, pinaka-importanteng principle, pinaka-importanteng kailangan yung alalahanin is you have to know what you want. You have to know kung ano yung hinahanap mo. You have to stick by your negotiable and non-negotiable qualities na hinahanap sa isang relationship, sa isang tao, and for yourself. And final words on that is, you have to remember that every time na magiging single. And, okay lang naman din magkamali sometimes sa choices natin. It's very okay to magkamali sa taong napili or sa taong dinate. As long as yung mga pagkakamali natin, natututo tayo dun. Lalo na kung nagkamali ka for entering a no-label relationship or ignoring the red flags, you make sure to add them to your non-negotiables. Na no more no-label relationships. Or when this is a red flag or you saw a red flag, do some action about it. Or wag mo yan, wag mo nang lagay mo na siya ulit sa non-negotiable mo na hindi mo siya papalagpasin. It's okay to make mistakes, lalo na kung bata pa kayo. I mean, I wouldn't have known all of what I've said or yung perspective. I wouldn't come to this perspective if I didn't make any mistake in the past. Ang daming pagkakamali. And ang dami rin beses na bumangon ako sa pain. And syempre, it's not a one-way street. Nagkamali din naman ako sa ibang tao. And it's very important that you always learn. You always learn from your mistakes. You always learn from what happened to you. And make sure that you commit na you're gonna be better next time. And there we have it. That's our episode for this week. Seryoso ko. Salamat. O, diba? Oo. Salamat sa ating bunsoy tisoy ng Rizal. Prepare ko yun. Sabi ko, editay ko sang episode ko disising it. Finally, I was able to say it. Salamat sa bunsoy tisoy ng Rizal. Thank you, Jacob. Thank you. Ganito kasi yan, podcast. Oo. So, ayun. Salamat, Vince. Before we let you go again, may mga gusto ko pang i-promote ulit? Yeah, sure. Follow me on, wala naman lang masyadong ganap, but follow me on IG. Twitter, follow me on IG and Twitter. It's at Vince Manlapas _ for updates and projects that I have. And if you like to work with me for writing gigs, I also accept blogging. Yes, thank you so much, Jacob, and ganito. Thank you din. For inviting. Akala ko naka-unmute ako. Ayun, thank you din, Vince. Thank you so much. Grabe. Yung gabi manok niyo. Grabe, 2-episode arc yung kay Vince. O, diba? Salamat. Grabe ka. Thank you. Ang dami nating napag-usapan mula sa PBB hanggang sa lahat yun. Grabe, ang dami. Halos, alam mo yung nakalagay sa Zoom na taping ko was that 1 to 3. Umabot tayo ng 4:30. Grabe. Yun. So, promote ko na rin yung akin bago tumahol yung manok. Yun, ang IG, Twitter, and Bigo ko is the Charles Jacob, and YouTube, Jacob Makiling. Sa Spotify, Apple Pod, Google Pod, na ganito kasi yan pod. And Instagram pala ng podcast is na ganito kasi yan pod. Yan. Guys, thank you so much. Keep streaming. And then Vince, thank you so much again. Ayun. Enjoy sa Love Life. Thank you, listener. Thank you and see you next week here at the Ganito Kasi Yan Pod.